Hello everybody. Once again I am here with you for the another part of the free electron theory of the metals, in which the electrical conductivity and Ohm's law, how they are correlated, and what exactly, as far as the free electrons are going to be concerned, this electrical conductivity and Ohm's law is going to be illustrated. So moving for these considerations, for this electrical conductivity part, the first thing is to be very much clear that as far as if the electrical conductivity, we have to mention in the to understand in the form of free electrons are to be there. Basically one thing is to be there, either it is from the Sommerfield's model, that the free electrons that basically concerned with the outermost shell electrons are to be there. And as we are aware about that, the it is called to be as a free gas molecule likewise. But as the gas molecules are going to be, agitation is to be there. As far as the gas molecule is to be there, it is moving from one place to another place continuously, randomly it is to be there. But to understand the electrical conductivity in point of view as in this electron, free electron is going to be concerned, every atom already it is to be as an going to be as an taken to be as an having one electron, free electron, that is also to be the part of it. And in this way, in simple way, we are aware about that the electrical conductivity is nothing but to be the flow of electrons are to be there, or charges are to be there. And in terms of the this particularly, as far as the free electrons, we are considering this is to be understood electrical conductivity in the form of Fermi sphere in k space is to be there. Now this k space is already to be as an MIR part, that is to be related with the part as an basically to be taken into as an Fermi sphere part is to be taken into account. As far as the k map, we know, sorry, k space is to be as an related with the where it is to be direction is to be flowing for the particularly electron is to be there. And in this uh, case, the whatever be the electron is going to be moving, it is to be in the form of Fermi sphere, or the in this case sphere is to be there. As we know that either we are going to be considering is to be as a free electron from the single one atom, and this electron is to be as an just like molecule, but it is just not works in any direction. The whatever be the electron will flow as the all the electron is to be as an either it is to be as an free, the whatever be the push is to be there, it is due to the external field only, and then only the it is having some direction. And in that case, the where the positive and the negative charges parts are to be there, according to that this electron flow direction is also to be there. And as it is going to be flowing, and it is to be having the momentum, and that's why in this case also, the as far as the momentum of a free electron is related with the wave vector is to be there. And in this case, whatever be the relationship to be as and related with this wave vector is nothing but to be given in the form of uh, p h cross k is to be there, small p h cross k is to be there. And here the it is nothing but to be momentum is to be there, small p is to be the part. Now the Fermi surface is the surface k space separating occupied from occupied from unoccupied state is to be there. And basically on the free electron, as it is going to be there, it is at the center, it is to be taken in this figure 8, it is to be shown here. As we will see this in this here, this one figure shows at the zero, sorry, at the, we can say, at the Fermi state is to be there, steady state is to be there. And here it is to be as an taken at the center point is to be as an cross, where in the free space, empty space, when we have to show the coordinates, in that case also the x axis, y axis, and z axis, in that way in which direction it is going to be moving.
That is what to be the related parts are to be. Now here this momentum is given is a small p, h cross k is to be there, and as far as free electron, the state epsilon is less than the epsilon f in the ground state. That is at the beginning stage where the t is going to be 0. Field at the sphere of the radius kf in this k space called the Fermi sphere as shown in the figure 8, where it is as this stage where the external field is not going to be applied. At that stage, the figure 8 where the exactly at the center whatever be the considered atom is to be there, at the ground state is to be there, no external field is applied and no temperature is to be as at t is equal to 0. In that case, whatever be the particularly the figure and in the K sphere or the Fermi sphere format, the electrical conductivity at the steady state is going to be given with the figure that is 8 is to be there. And at this stage, no doubt, either the electrons are not moving, that means to be as a no momentum. That is no momentum. In that sense, momentum is 0 at that stage is to be there, as momentum mass into velocity part is to be there. Now here this figure clearly indicating at the t is equal to 0 what is the Fermi sphere at t is to be there. Everything, every atom is going to be at the this taken as an origin at the center for the whatever the center electron is to be taken at this stage, and whatever be the states moving, momentum is going to be net momentum is going to be the 0 at this stage. Now in this case, or it is at t is equal to 0. Now because of every occupied state k, there is an occupied state k is to be the state k is to be there. Now when the current is going to be carrying state, the field, electric field, external field is going to be applied at that stage, whatever be the force that is the electrical field, the force on the electron is nothing but to be given with the F is equal to minus of small e capital E. नाउ द फोर्स इन दॅट सेन्स जेवढं मी एक्सटर्नल फोर्स लावणार आहे, म्हणजे इन सिम्पल केस जर सांगायचं राहिलं तर जितक्या प्रमाणात जेवढे व्होल्टेज मी दिलेलं इनपुट एक्सटर्नल फील्ड दिली त्या प्रमाणात फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राहणार आहेत. जर समजा सिम्पली फॅनच्या फॉर्मॅटमध्ये जर बघितलं, फॅन जर आपण 1 वर केला तर स्लोली फिरतो, 2 वर केला तर जास्त जोरात फिरतो, 3 वर केला त्याच्यापेक्षा जास्त जोरात फिरतो. It is just like as an force is to be for that electron is also to be in the form of a small e into capital E is to be there, where capital E is nothing but to be external field applied, and E is nothing but to be the small e is nothing but to be a charge on electron. Now the whatever be the force is nothing but to be given in this format, and if I differentiating this, so I can write this relationship as in the form of F is equal to, again we have seen the at the I think 12th standard maybe, or the at the first year, that force is nothing but to be rate of change of momentum part is to be there, and that is what according to the parts related with the this case. Now here h cross dk by dt is nothing but to be again given with small e into capital E is to be there, where it is to be, I already told you that whatever be the charge on the electron is taken as a minus e, and valued for the isotropic substances when the distribution function is in the form of every part of the sample. Now here the another case where if suppose the electrical field in the absence of the collisions of the Fermi's surface, the k space of the displacements uniformly by the applied field giving the infinite conductivity. Now as infinite conductivity in that sense, whatever be the you have given the charges or external field, according to that the displacement displaced uniform as the applied field is going to be there, the whatever be the field is going to be applied, according to that the whatever be the electrons will flow in that case is way, because this corresponds to a flow of the current at their more electrons with the momentum. Now here wherever the external field you are applying, the
whatever be the your electrons will flow with the some velocity, and it is having electron, either it is very small mass, but it is to be taken into account, and mass into velocity, that is the momentum in at that stage is also to be there. And again very important factor, where you are giving in which direction, that is plus minus. जेव्हा आपण चार्ज दिला, म्हणजे की बॅटरी जर कन्सिडर केली, एका साईडला प्लेटला पॉझिटिव्ह आणि एका प्लेटला निगेटिव्ह चार्ज दिला, त्यानुसार इलेक्ट्रॉन फ्लोची डायरेक्शन ही सुद्धा it is going to be also the fixed, and x direction then in the minus x direction is to be there. As far as figure 9, if you look at this, is what the figure 9 is to be there. आता ह्या केसमध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज अकॉर्डिंग टू दॅट करंट फ्लो जो आहे, त्यानुसार जेवढं तुम्ही पोटेन्शियल दिलात, म्हणजे जेवढं काही एक्सटर्नल फील्ड तुम्ही अप्लाय करायला, त्यानुसार तो त्या मोमेंटमने इलेक्ट्रॉन तिकडं जाणार, म्हणजे मास इंटू व्हेलॉसिटी, तर त्या व्हेलॉसिटीने तो तिकडं जाणार आहे. मग आता हा सपोज टू बी राईट टू लेफ्ट जात असेल, इन दॅट केस आयदर फ्रॉम द हॅव टू बी मुव्हिंग फ्रॉम राईट साईड ऑफ द फर्मिस्फियर अँड ॲडेड टू द लेफ्ट, म्हणजे लेफ्ट कडून राईटकडे जात असेल, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन व्हॉट यू हॅव गिवन फॉर द पर्टिक्युलरली that metal is to be there, and what amount of potential you have given in which direction, according to that flow of the electrons are also to be there. Now आता ह्या केसमध्ये जी काही पर्टिक्युलरली फोर्स ॲक्टिंग फॉर द टाइम डेल्टा टी, म्हणजे एक ठराविक काळापुरतं जेव्हा तुम्ही हा पोटेन्शियल दिला आहे, म्हणजे डेल्टा टी पर्यंत तेवढं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो विल बी देअर, अँड द फोर्स विल बी अप्लाइड फॉर दॅट पर्टिक्युलर टाइम पिरियड. नाउ के व्हेक्टर of every state is increased by delta k. How much amount of increase is to be there, that is delta k is equal to f into delta t by h cross is to be there, where म्हणजे जेवढ्या टाइम पर्यंत तुम्ही त्याला अप्लाय केलं त्यानुसार त्याचं वेक्टर स्टेट इज गोइंग टू बी इन्क्रीज, f into delta t by h cross is equal to minus of कॅपिटल ई इंटू स्मॉल ई डेल्टा टी बाय एच क्रॉस इज टू बी देअर. एफची जी व्हॅल्यू आहे ती इथं फक्त पुटअप केली मागच्या इक्वेशनच्या नुसार, आणि त्यानुसार हे मिळालेलं नवीन रिलेशनशिप आहे. आता ह्या केसमध्ये द दिस इज व्हॉट टू बी ॲज एन इक्विव्हॅलंट टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होल्स स्पियर बाय द डेल्टा के. हे जी व्हॅल्यू आहे ही डिस्प्लेसमेंट रिप्रेझेंट करते. आणि इफ आता ह्याच्यामध्ये जर समजा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सुद्धा कन्सिडर केले आणि त्याला जर रिप्रेझेंटेशन केलं कॅपिटल यांनी, तर दॅट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इफ सपोज इन दॅट स्टेज, then the total momentum at that stage is nothing but to be given with the capital N H cross delta K is to be there. म्हणजे बघा जी काही डिस्प्लेसमेंट आहे, आणि पर्टिक्युलरली ह्या केसमध्ये इथं जर समजा मला टोटल मोमेंटम इन दॅट केस रिप्रेझेंट करायचं असेल, तर दॅट विल बी नथिंग बट टू बी व्हॉट एव्हर बी दी अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुव्हिंग, म्हणजे त्याचं मास आलं आणि त्याची व्हेलॉसिटी जी काय असेल ती आली. मग हे जे काही रिप्रेझेंटेशन आहे दॅट इज मास इंटू व्हेलॉसिटी मोमेंटम, टोटल मोमेंटम विल बी. आता टोटल मोमेंटम कसं, किती इलेक्ट्रॉन्स चालले, त्यांचं मास आणि त्यांची व्हेलॉसिटी, दॅट इज मोमेंट, टोटल मोमेंटम विल बी देअर. It is nothing but to be given in this case, and the application of the force increase the energy of the system by, it is N capital N into delta K F into delta K per meters is to be there. म्हणजे प्रत्येक कारण जितक्या टाईमपर्यंत मी हे अप्लाय करणार आहे तोपर्यंत मला flow of the electrons or the momentum of that particular electrons I will get it. Now ही इक्वेशन ही फिगर जर समजा 9 बघितली, तर त्याच्यामध्ये हे जो काही चेंज व्हायला अप्लाइड फील्ड दिल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही आपल्याला बेसिकली हे जे फ्लो ऑफ डायरेक्शन आहे, आयदर इन विच डायरेक्शन इट इज टू बी देअर, लेफ्ट टू राईट or right to left, that part is to be there. According to this it is represented with the equation, the figure 2 is to be there, where how much you are applying the field, that is also very important factor. According to that the momentum will be also there. Now here in this case, the either it is from the left to right or right to left, the transitions are shown in the figure 9. Now in this case the collision mechanism which results in the randomizing the electron
distribution must be associated with the impurities, imperfection or the aperiodicity. आता ह्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे, जेव्हा केव्हा आपण एखादं मेटल घेतो, इट इज नॉट ॲज ऑलवेज टू बी ॲज अन प्युअर मटेरियल इज टू बी देअर. म्हणजे जे काही मेटल असतं ते प्युअर एकाच मटेरियल जरी बनलेलं असलं तरी पण त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी इम्प्युरिटी असते. आणि ती इम्प्युरिटी जी आहे त्याच्यामध्ये पुन्हा काही इरेग्युलॅरिटीज असतील, त्यालाच आपण इम्परफेक्शन असं म्हणतो, or the aperiodicity is to be there. All that going to be the part, म्हणजे ह्या सर्व गोष्टी काउंट करूनच त्याचं जे काही इलेक्ट्रॉनचं रँडमायझेशन किंवा हे कोलिजन जे आहे हा पार्ट जो आहे तो दॅट इज ऑल्सो टू बी डिपेंडंट नाव. अँड in the elastic collision between the electrons themselves, energy and each components of the momentum is converted. Also there is no net charge in the electrical current on the account of it. An electron from the field to an empty orbital, say B, by emission of the phonon of the suitable wave V involve only electron near the Fermi sphere. आता हे सर्व जे काही आता फिगर 9 मध्ये आपण डायरेक्शन चेंज जो काय इथं आपण जो बघितलेला आहे बी डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड टू बी ॲज अन वेव्ह वेक्टर फॉर्मॅटमध्ये ह्याचं मुवमेंट होत आहे आणि दॅट इज ऑल्सो टू बी शोन इन दिस फिगर 9th इज टू बी देअर. नाउ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर ॲज फॉर ॲज द कोलिजन्स, म्हणजे आता जसं आपण म्हणतो की कोलिजन हा पार्ट कसा रिलेटेड टू द्यायला, जसं आपण म्हणलं की फ्री इलेक्ट्रॉन, जसं म्हणलं आपण की ए फ्री मॉलिक्यूलसारखा जसं बिहेवियर आहे, म्हणजे त्याचं एका जागेहून दुसऱ्या जागी जात असताना तो कोलाईड होत असतो दुसऱ्या एका मॉलिक्यूलसोबत आणि पुन्हा दुसऱ्या डायरेक्शनला जात असतो. दिस इज व्हॉट द गॅस मॉलिक्यूलचं बिहेवियर या टाईपमध्ये. मग आता हा इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन, म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन, दॅट कोलिजन पार्ट्स आर टू बी देअर. इफ द कोलिजन टाइम इज tau, the displacement of the Fermi sphere in the steady state is given by the equation 10.3 मागच्या इक्वेशन मध्ये दिलेलंच आहे. then the incremental velocity is in that case. मग आता फर्मी स्पियरच्या नुसार त्याचं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्टिक्युलरली electron is also given in the previous relation. Then the what amount of the velocity is going to be increased, that is somehow it is given with this relation, that is the del v is equal to minus of small e into capital E tau upon m is to be there. So this is what the relationship for the increment in the velocity. If there are small n electron of the charge q is to be as n minus e per unit volume, म्हणजे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनचं जे काही चार्ज आहे दॅट इज टू बी एज एन मायनस ई पर युनिट व्हॉल्यूम. प्रत्येक युनिट व्हॉल्यूमला त्याचं चार्ज जर समजा पर्टिक्युलरली मायनस ई ह्या फॉर्ममध्ये असेल तर इलेक्ट्रिकल डेन्सिटी जी काय आहे इन दॅट केस इट इज नथिंग बट टू बी गिव्हन विथ जे इज इक्वल टू, आता इलेक्ट्रिकल डेन्सिटी इन दॅट सेन्स हाऊ मच अमाऊंट ऑफ पुश इज टू बी देअर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी देअर, इट इज जे इज इक्वल टू एन स्मॉल एन क्यू इंटू डेल्टा व्ही इज टू बी देअर. म्हणजे जो काही पुश त्याला मिळणार आहे, मी जसं म्हणलं की एक्सटर्नल फील्ड जेवढ्या प्रमाणात लावणार तेवढ्या प्रमाणात त्या इलेक्ट्रॉनला पुश मिळणार आहे. तो स्वतःहून त्याची पोटेन्शियल एनर्जी आपण जसं की समरफील्डमध्ये पण बघितलं की इट इज झिरो, इट विल ओनली freely move in the your metal itself. It cannot come out immediately itself out of that metal box or the potential energy box, we can say. Whenever you are giving some external field, then and then only this electron will come out, or you can say the conductivity part is to be there. And for this, what amount of push is to be there, that is electric current density is to be there. Now it is again related with the momentum velocity is to be there. Now in this case J is equal to nq delta V is equal to nothing but to be small n e square tau capital E upon m is to be there. And if you look at this relationship is to be there, this relationship is simply nothing but to be your in the form of Ohm's law it is to be there. Now the electrical conductivity sigma is defined by J is equal to sigma into E.
म्हणजे करंट डेन्सिटी जे आपण जे म्हणतो ती करंट डेन्सिटी हे जेच इथं जो आहे ही अगेन इन द फॉर्म ऑफ मध्ये म्हणजे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी आणि इलेक्ट्रिकल फील्ड ह्या फॉर्ममध्ये. म्हणजे लक्षात घ्या की जे काही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी इनटू एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन देते करंट डेन्सिटी. आता करंट डेन्सिटी इन दॅट सेन्स कसं की पर युनिट व्हॉल्यूम किती अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रॉन त्याच्यातून बाहेर पडायले. समजा मी 5 व्होल्ट बॅटरी लावलेली आहे त्या मेटलला, तर त्या प्रमाणात सपोज टू बी फॉर आवर कन्सिडरेशन, तर दॅट फॉर आवर कन्सिडरेशन ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट पर युनिट व्हॉल्यूम. इफ सपोज मी 10 व्होल्टची बॅटरी लावली तर 10 इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, दॅट इज द डेन्सिटी. अगेन इफ आय एम अप्लाइंग द 25 वोल्टची बॅटरी लावली तर मग त्यानुसार 25 इलेक्ट्रॉन्स विल सपोज टू बी ॲज अन कमिंग आउट पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजे ज्या प्रमाणात एक्सटर्नल फील्ड लावेल त्यानुसार करंट डेन्सिटी पार्ट इज टू बी देअर. डेन्सिटी, current density is nothing but to be amount of energy is to be in that form. Now electrical conductivity into the applied electric field is nothing but to be current density part is to be there, and this is somehow uh, again given with the मग ह्याच्यावरून जर समजा मी G इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई हे जेव्हा लिहायलो त्यावेळेस ह्याच्यावरून मला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी दॅट इज सिग्मा इज नथिंग बट टू बी इक्वल टू, आता ह्या केसमध्ये जर समजा सिग्मा इज इक्वल टू लिहिलं तर ई अपॉन बेसिकली अगेन इथं सिग्मा जर बघताल तर जे अपॉन ई असं होईल. मग बाय ई जर ह्याला केलं बेसिकली तर ह्या केसमध्ये जे ऑलरेडी आपण इथं बघितलं आहे आणि त्याला डिवायडेड बाय जर ई झाला तर काय होणार आहे, हा ई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाय कट होणार. मग उरलेलं सिग्मा जो आहे त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे, त्याची व्हॅल्यू जी काय येईल ते इट इज नथिंग बट टू बी दिस मच ऑफ अमाऊंट. दॅट इज सिम्पली नथिंग बट टू बी द केस वेअर द रिमेनिंग व्हॅल्यू विल बी ओनली दिस मच अमाऊंट. बघा ई कट झाला तिथून आणि उरलेली व्हॅल्यू जी आहे that is nothing but to be this much of amount, that is sigma is equal to n e square tau upon m is to be there. So this is what the electrical conductivity form is to be there. Now again जर समजा मला रेजिस्टिव्हिटी फाइंड आउट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव्हिटी रो if I wants to define, simply you have to do the reciprocal of the conductivity, that will give the resistivity. आणि रो दॅट इज हा स्मॉल पी सारखा दिसायला पण हा रो आहे एवढं लक्षात घ्या. It is rho as you are writing differently in your handwriting, but it looks like to be as a small p, but it is not like that. It is rho is to be there, and rho is equal to 1 by electrical conductivity, that is 1 by sigma is equal to, मग ह्याचा रेसिप्रोकल जर केला तर m by n into e square into tau will be the electrical conductivity, resistivity is to be there. Now this is what the relationship for the resistivity is to be given. Now with this case again, this from conductivity, the electrical conductivity relation, it is clear charge transport is proportional to the. आता ह्याच्यामध्ये सिम्पली इथं जर जे काही समजा तुम्ही बघताल तर ह्या केसवरून क्लिअरली इंडिकेट होते की हाऊ इट इज गोइंग टू बी related with the directly proportional to the n e. Electrical conductivity is proportional to the n e and tau is to be there. म्हणजे या केसमध्ये की चार्जशी रिलेटेड कशी ती इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलमध्ये आहे n आणि टॉ ह्यांच्याशी टाईम रिलेटेड पार्ट जो काही आपण आधी बघितला आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द m इज टू बी देअर. सो this what the case where it is to be as an your electrical conductivity proportionalities are to be there. Now it is again is inversely proportional to m, that is to be there. The from the conductivity the relaxation time tau can be evaluated. त्यावरून सगळे आपल्याला पॅरामीटर्स काढता येतात जे की रिलेशनशिपमध्ये आलेलं आहे. सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वेअर इंटू टॉ डिवायडेड बाय एम ह्या रिलेशनशिपवरून आपल्याला टॉची व्हॅल्यू दॅट इज रिलॅक्सेशन टाईम सुद्धा काढता येतो. डिफरंट रिलॅक्सेशन टाइम्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिफरंट टाइप्स ऑफ द कोलिजन्स. n be the concentration of the conduction electrons,
is the number of the atoms per unit volume, or the Avogadro's numbers by the molar volume. Here it is assumed that each atom contributes one electron. हे आधीच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो आहे एक प्रत्येक ॲटम जो आहे तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हा त्याच्यामध्ये द्यायला ॲज अन व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आणि ॲज ए फ्री इलेक्ट्रॉन म्हणून त्याच्यामध्ये कन्सिडर केला जातो. द मोलार व्हॉल्यूम इन द मॉलिक्युलर वेट डिवायडेड बाय द डेन्सिटी, दॅट इज टू बी द केस. नाव हिअर इन दिस केस द मीन फ्री पाथ. आता जसं आपण म्हणलं होतं की बुवा बेसिकली जेव्हा एक फर्स्ट इयरला पण आपण त्या केसमध्ये बघितलं होतं की जेव्हा गॅस मॉलिक्यूल जो आहे त्याचं ॲजिटेशन कंटिन्युअसली, सपोज ह्या बॉक्समध्ये कंटिन्युअसली तो मूव्ह होतोय, एवढ्या बॉक्समध्ये मी जसं म्हणतोय की हा गॅस मॉलिक्यूल रोटेट होत राहिला. आता त्यांनी नंबर ऑफ कोलिजन्स किती केले आणि त्यांनी किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, आणि तुम्हाला जर मीन फ्री पाथ त्याच्यामध्ये द्यायचा असेल, लॅम्बडा इज इक्वल टू एस बाय एन और व्हॉट एव्हर इट इन दिस केस इज टू बी देअर. So that is nothing but lambda at that time, how many number of collisions in how much time is to be in how much distance is to be there. That is mean free path related to the things are to be there. ह्या केसमध्ये नंबर ऑफ कोलिजन्स किती केले आणि त्यांनी डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलं त्याचा ॲव्हरेज इज नथिंग बट टू बी तुम्हाला मीन फ्री पाथ येतो. मग ह्या केसमध्ये जर समजा मला आता ह्या इलेक्ट्रॉनच्या फॉर्ममध्ये मीन फ्री पाथ one of the conduction electron is defined, that is to be equal to Vf into T is to be there, where Vf is the velocity of the Fermi's surface is to be there, and T is nothing but to be as regularly our time. The electrical resistivity of most metals is dominated at the room temperature, that is 300 K, by the collisions of the conduction electron and with the lattice phonons, and liquid helium temperature that is 4K by the collision with the impurity atoms and the mechanical imperfections in the lattice. आता ह्या केसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे गॅस मॉलिक्युल्सच्या बाबतीमध्ये हेलियम किंवा लिक्विड फॉर्ममध्ये जर बघितलं त्यानुसार त्याच्यात टेम्परेचर व्हेरिएशन येतं, कारण जसं टेम्परेचर वाढलं त्यानुसार द नंबर ऑफ ॲजिटेशन आणि कोलिजन्स हा पार्ट येतो. आणि ह्या केसमध्ये जी काही इम्प्युरिटी त्याच्यामध्ये असेल ती सुद्धा खूप मोठा रोल प्ले करते. म्हणून आपण जे की ड्रूड लॉरेन्स थेरीमध्ये सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये जी रेजिस्टिव्हिटी फॉर द प्युअर मटेरियल आणि इम्प्युअर मटेरियल ही वेगवेगळी त्याच्यामध्ये डिफाईन करण्याचं कारणच ते की फॉर द प्युअर मेटल it is having the different and for the impure, that is with the impurity added material, it is having the different. The resistivity of the metal containing impurity atoms can be written as rho is equal to rho L plus rho I is to be there, where PL is to be resistivity caused by the thermal motion of the lattice, and rho I is the scattering of the electron waves by the impurity atoms which disturb the periodicity of the lattice is to be there. Now all these things are concerned again with the whatever be the lattice is to be there. आता ह्या केसमध्ये क्रिस्टल जेव्हा आपण फॉर्ममध्ये आज सुरुवातीपासूनही आपण जेव्हा सॉलिड स्टेट्स लर्न करायला त्यामध्ये क्रिस्टल फॉर्म ज्या पद्धतीने आहे त्याचं जे कॉम्बिनेशन म्हणजे त्यांनी जे स्ट्रक्चर फॉलो केलेलं आहे दॅट इज ऑल्सो द प्लेस द पिरियडिसिटी जी आहे त्या तो सुद्धा त्याच्यामधला रोल महत्त्वाचा आहे. आणि ऑल दीज केस आर टू बी रिलेटेड विथ द resistivity of the metal is to be there. If the concentration of impurity atoms is small, that is PL, is found to be independent of the temperature. मग ह्याच्यामध्ये जे काही PL आहे हा thermal motion of the lattice is to be resistivity of the thermal motion, that is the resistivity caused by the thermal motion of the lattice is to be there, and it is found to be independent of the temperature. Here temperature independent आहे. This is known as a Matheson's rule, and the Pi is the extrapolated resistivity at the 0 degree Kelvin, because PL vanishes as the T is going to be 0. And again the whatever be the your residual resistance Pi may vary from the specimen of the specimen to specimen, whereas the resistivity caused by the thermal motion is independent of the specimen. आता ह्या केसमध्ये
जसं की मटेरियल चेंज होणार आहे त्यानुसार त्याची रेजिस्टिव्हिटी किंवा कंडक्टिव्हिटी ही वेगवेगळी त्याच्यामध्ये असते. बऱ्याच केसेसमध्ये आपण असं पाहतो की जसं कंडक्टिव्ह म्हणजे temperature increase hote, conductivity goes on increasing in many cases. But this is all related with these two factors are to be PL and PI are playing a very important role, and this is somehow dependent for the electrical conductivity, and no doubt for the Ohm's law also, because as the voltage is going to be increasing, the conductivity goes on, the current flow is also going on increasing, and that's why electrical conductivity and the Ohm's law are going to be correlated. So this is all about the electrical conductivity. As far as the thermal conductivity of the particular free electron theory in a metals are going to be concerned. Thank you for the joining this session. Next part in the next lecture.